Hello friends, welcome to the class of TI BSc at Department of Chemistry, Vasantarav Naik Arts Commerce Science College, Shahada. Here we are going to start the unit third, that is Techniques in Green Chemistry. Techniques in Green Chemistry. The syllabus of this unit third, that is Techniques in Green Chemistry. This chapter is for 16 marks. The topics are microwave assisted synthesis, introduction and importance, applications, esterifications, freeze rearrangement, orthoester, Claisen rearrangement, Dialder reactions, Huffman elimination reactions. Ultrasound assisted reactions are introductions and importance, applications, esterifications, saponification, aromatic substitution reactions, alkylation reactions, oxidation reduction reactions. Now, the first, that is microwave assisted synthesis. What is microwave assisted synthesis? Microwave assisted synthesis means the preparation of desired compound from available starting materials via some multiple step procedures involving microwave irradiations. Here, microwave assisted synthesis means the synthesis which is carried out by irradiations of product, that is chemical reactants, with the help of microwaves. मायक्रोवेव्ह इरॅडिएशन्समुळे जी सिंथेसिस होते त्याला मायक्रोवेव्ह ॲसिस्टेड सिंथेसिस असं म्हणतात. Microwave chemistry is the science of applying microwave radiations to the chemical reactions. मायक्रोवेव्ह केमिस्ट्रीमध्ये मायक्रोवेव्ह रॅडिएशन्स वापरले जातात केमिकल रिॲक्शन्स घडवून आणण्यासाठी. केमिकल रिॲक्शन्स कॅरी करण्यासाठी मायक्रोवेव्ह रॅडिएशनचा वापर केला जातो, त्याला मायक्रोवेव्ह केमिस्ट्री असंही म्हणतात. मायक्रोवेव्ह ॲक्ट ॲज हाय फ्रिक्वेन्सी इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हॉट इज मायक्रोवेव्ह? Microwave act as high frequency electric field and will generally heat any materials containing mobile electric charge such as polar molecules or compounds in the solvents or conducting ions in the solids. Microwave is the high frequency electric fields and it is generated heat when material containing mobile electrical charges. मोबाईल इलेक्ट्रिकल चार्जेस म्हणजे काय? आपला मोबाईल फोन नाही बरं का, की इलेक्ट्रिकल चार्जेस की जे इलेक्ट्रिकल चार्जेस which have charges, that is positive and negative charges such as polar molecules. पोलर मॉलिक्यूल म्हणजे काय? ज्या मॉलिक्यूलमध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्जेस असतील असे मॉलिक्यूल असतील त्याला आपण पोलर मॉलिक्यूल असं म्हणतो. किंवा सॉल्वंट्समध्ये सुद्धा पोलर असतात किंवा ते आयनिक असतात किंवा आयनिक सॉलिडसुद्धा सॉल्वंट म्हणून यूज केले जातात. अशा सॉल्वंटमध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस असले पाहिजे. Conventional to microwave heating, it is used for the first time in Percy Spencer in 1940s and it was not until mid 1980s. सुरुवातीला 1940ला पर्सी स्पेन्सर यांनी मायक्रोवेव्ह हिटिंगचा उपयोग केला आणि जवळपास 1980पर्यंत याचा उपयोग केला जात नव्हता. The potential of microwave heating for organic synthesis has been explored in the last 2.5 decades. After the first report appeared in 1986 by the team of Richard and Frank, जवळपास मायक्रोवेव्ह पोटेन्शियल जी हिटिंग असते त्याचा उपयोग ऑर्गॅनिक सिंथेसिससाठी 25 वर्ष जवळपास निर्मिती त्याचा संशोधनानंतर 25 वर्ष त्याचा वापर केला गेला नाही.
परंतु 1986 नंतर याचा वापर ऑर्गॅनिक सिंथेसिससाठी व्हायला लागला आणि याचा वापर मोस्टली रिचर्ड्स अँड फ्रँक जी टीम होती, या टीमने या मायक्रोवेव्ह हिटिंगचा उपयोग ऑर्गॅनिक सिंथेसिससाठी केला. Classical heating in chemical laboratories is often carried out in the reflux system, and reaction temperature is usually determined by the boiling point and the used solvents. क्लासिकल हिटिंग म्हणजे आपण जी पारंपरिक हिटिंग म्हणतो, त्या हिटिंगमध्ये आपण आज बऱ्याचशा लॅबोरेटरीमध्ये पारंपरिक हिटिंग रिफ्लेक्सिंग सिस्टीममध्ये किंवा रिॲक्शन टेम्परेचरसाठी यूज केलं करतो. परंतु ह्याच्यासाठी सुद्धा या रिफ्लेक्सिंग आणि रिॲक्शन टेम्परेचरसाठी सुद्धा या मायक्रोवेव्ह हिटिंगचा आपण वापर करू शकतो. सुपर हिटिंग टू हायर टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल. फॉर दिस रिझन्स क्लासिकल केमिकल रिॲक्शन ऑफर टेक क्वाईट अ लॉंग टाईम्स. म्हणजे सुपर हिटिंगसाठी सुद्धा ज्या क्लासिकल म्हणजे पारंपरिक हिटिंग ज्या रिॲक्शन्स असतात ते थोडं जास्त टाईम घेतात. केमिकल हिटिंग इज नॉट होमोजिनियस because heat transfer takes place by preheated molecules. Classical heating is not homogeneous. क्लासिकल हिटिंग म्हणजे जी आपण पारंपरिक हिटिंग करतो ती आपण बाहेरून हिटिंग करतो. बाहेरून हिटिंग करत असताना त्या हीटच्या संपर्कामध्ये जे सुरुवातीला जे मॉलिक्यूल येतात त्याच्यासाठी प्रीहिटेड मॉलिक्यूल, सुरुवातीचे जे मॉलिक्यूल हीट होतात त्याची हीट हळूहळू पुढे ट्रान्सफर होते. ती हीट ट्रान्सफर होत असताना वेळ घेते. परंतु मायक्रोवेव्ह हिटिंगमध्ये तसं नाही. मायक्रोवेव्ह हिटिंगमध्ये ॲट ए टाईम सर्वच मॉलिक्यूल्स त्या मटेरियलमध्ये हीट होतात. ड्यू टू रोटेशन ऑफ देअर चार्जेस द हीट एनर्जी इज क्रिएटेड. ड्यू टू दिस हीट एनर्जी क्रिएटेड बाय ईच मॉलिक्यूल्स which creates heat among a whole product. Therefore, heating of microwave is faster than the classical heating. If you consider or suppose take an example of this, here there are two example given here. Here it is classical heating or conventional heatings. What happens? These are the heating sources. These heating sources heat the outer molecule first, and thereafter this heating goes slowly towards the center. Means preheating takes place outer molecule first, and thereafter this heat transfer from outer to core. But here in microwave heating, what happens? The molecules of the product or the reactants containing ionic charges, these molecules, each molecules rotates these ionic charges. Due to this presence of these ionic charges, the rotation takes place. The rotation is faster. Due to rotation of these molecules and charges, the heat energy is created. Due to creation of this heat energy, whole product heated homogeneously at a time. You can say at a time whole product is heated. The key to accelerating these processes is the Arrhenius law. It states as the rule of thumbs that increase the temperature by 20 degrees Celsius, which double the speed of reaction process, so that the reaction can be finished much faster. That is, temperature increases of only 20 degrees centigrade reduces the reaction time to the quarter of original times. म्हणजे ओरिजिनल टाईमला जर 100 मिनिट लागत असतील तर 75 मिनिटामध्येच ती रिॲक्शन कंप्लीट होते. कारण काय, हीट एनर्जीसुद्धा कमी लागते, वेळसुद्धा कमी लागतो. कारण काय, ॲट ए टाईम प्रत्येक मॉलिक्यूल हीट होतो. कशामुळे? त्याच्या डायपोलर नेचरमुळे ते मॉलिक्यूल रोटेट होतात. ते मॉलिक्यूल रोटेट होत असल्या कारणाने ते प्रत्येक रोटेशनमुळे हीट एनर्जी क्रिएट होते. म्हणून
there is homogeneous heating takes place in the microwave heating. The principle of microwave heating is the electromagnetic spectrum. Here, wavelength is given here. Wavelength increases, frequency decreases. No doubt. Here, wavelength is increases from this 10 raised to minus 2 to 10 raised to plus 3. As wavelength increases, the frequency decreases, and vice versa. What is frequency? Frequency of electromagnetic waves. If we consider these waves, if you consider, frequency is equal to 3 cycles per second, which is also equal to 3 hertz. Wave cycle is equal to 3. इथं 3 wave cycle आहे. Here if you consider this to this is one cycle. This to this is one cycle. This to this is another cycle, and this to this is another cycle. There are 3 cycles. 1, 2 and 3. There are 3 cycles. 3 cycles per second. 3 cycles per second means 3 hertz. There is 3 hertz. Microwave irradiations is electromagnetic irradiations in the frequency ranges from 0.3 to 30 gigahertz, corresponding to wavelength between 1 mm to 1 meter. All domestic kitchen microwave oven as well as commercially available dedicated microwave reactions for chemical synthesis operate at a frequency of 2.45 gigahertz, corresponding to the wavelength of 12.25 centimeters. म्हणजे डोमेस्टिक किचन्समध्ये असलेले जे मायक्रोवेव्ह ओव्हन आहेत किंवा कमर्शियली जे मायक्रोवेव्ह असतात त्याची जी फ्रिक्वेन्सी असते द फ्रिक्वेन्सी यूज at about the 2.45 gigahertz, and the wavelength of this frequency is about 12.25 centimeters. Microwave irradiations is electromagnetic irradiations, and the frequency ranges from 0.3 to 30 gigahertz, and the wavelength of this is corresponding to 1 mm to 1 meters. Here this microwave is given. The magnetron tube is here, which create magnetic fields or magnetic irradiations or radiations. Magnetic radiations is created by these magnetron tubes, and this is the oven. Here the filter is given. By using these filters, appropriate or a definite amounts of microwave irradiation is carried out. Stop of transformers. This is power plug, which have to plug the point. The waveguide is also given. Mode of stirrer also given. Here, if you consider this microwave oven, here the chemical product is placed in this microwave. What happens when microwave radiation is carried out or irradiation takes place? What happens? The molecules of this product containing a bond, or the molecule having a positive and negative charge. What happened? Due to application of this microwave wave radiations to this product, the molecule having positive and negative charge
positive and negative charge, rotate itself. Due to rotation of these molecules or the cleavage of bonds of these molecules created heat energy itself. Due to heat energy of these molecules or each molecules present in the products, each molecule heated homogeneously, means whole product heated homogeneously. Hence, the faster heating takes place in microwave oven. Magnetron is responsible for generating microwave irradiation required for the reactions. मॅग्नेट्रॉन जे असतात ते काय करतात मायक्रोवेव्ह इरॅडिएशन्स जनरेट करतात which are required for the reactions. Magnetron is responsible for generating microwave irradiation required for the reactions as can be precisely calculated. The energy of microwave irradiations is too low to cleave the molecular bonds. It is therefore clear that the microwave cannot induce chemical reactions by direct absorption of microwave powers. मायक्रोवेव्ह इरॅडिएशनमुळे केमिकल रिॲक्शन डायरेक्ट इंड्यूस होत नाही, डायरेक्ट ॲब्सॉर्ब होत नाही मायक्रोवेव्ह. ते मायक्रोवेव्ह काय करतात, ते मॉलिक्युलर बॉन्ड ब्रेक करतात, क्लीव करतात, म्हणजे तोडतात. त्याच्यामुळे जी केमिकल रिॲक्शन असते ती रिॲक्शन फास्ट होते. नाव डायपोलर पोलरायझेशन्स. फॉर द सबस्टन्स टू बी एबल टू जनरेट हीट व्हेन irradiated with microwave, it must be dipolar. That is, its molecular structure must be partly negatively charged and partly positively charged. म्हणजे आपल्याला जो सबस्टन्स हीट करायचा असतो तो पार्टली निगेटिव्ह किंवा पार्टली पॉझिटिव्हली चार्ज पाहिजे, जेणेकरून हीट एनर्जी इझिली जनरेट होईल. जेव्हा हा प्रोडक्ट आपण मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये ठेवणार, ड्यू टू पोलरायझेशन ऑफ दिस polar molecules, that is positive and negative molecule, polarization takes place. Due to this polarization, heat energy is easily created. Since the microwave field is oscillating, the dipoles in the fields align to the oscillating fields. This alignment causes rotations, which result in the frictions and ultimately in the heat energy. What happens in microwave ovens? द ऑसिलेटिंग फील्ड म्हणजे काय, ते कमी अधिक होणे. ऑसिलेशन म्हणजे काय, कमी अधिक होणे. ट्रू अँड फोर. द डायपोलर मॉलिक्युल्स अलाइन टू दिस ऑसिलेटिंग मायक्रोवेव्स. ड्यू टू दिस ऑसिलेशन्स ऑफ दिस मायक्रोवेव्ह फील्ड अँड अलाइनमेंट ऑफ द डायपोलर मॉलिक्युल्स which causes the rotations. In this applied field, the rotation of molecule takes place, which result in the frictions, म्हणजे घर्षण होतं, which result in the frictions and ultimately in heat energy. या घर्षण झाल्यामुळे हीट एनर्जी निर्माण होते. हीट एनर्जी कशामुळे निर्माण होते, फ्रिक्शनमुळे. फ्रिक्शन कशामुळे होतं, रोटेशनमुळे. रोटेशन कशामुळे होतं, मॉलिक्यूल आणि ऑसिलेटिंग फील्ड म्हणजे अप्लाइड फील्ड जे असतात मॅग्नेटिक फील्ड्स, ते यांचं अलाइनमेंट होतं. अलाइनमेंट झाल्यामुळे रोटेशन होतं. रोटेशन होल्यामुळे फ्रिक्शन होतं. फ्रिक्शन झाल्यामुळे हीट एनर्जी निर्माण होते. सेकंड, आयोनिक कंडक्शन. ड्युरिंग आयोनिक कंडक्शन, डिझॉल्व चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट बॅक अँड फोर्थ अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ मायक्रोवेव्ह रेडिएशन्स. आयनिक कंडक्शनमुळे सुद्धा जे आयनिक पार्टिकल्स असतात ऑसिलेट बॅक अँड फोर्थ, मागे पुढे ॲसिलेट होतात. त्याच्या इन्फ्लुएन्समुळे मायक्रोवेव्ह इरॅडिएशन्समुळे हीट एनर्जी निर्माण होते. दिस ऑसिलेशन कॉजेस कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स विच नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑर ॲटम्स विच आर अल्टिमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग हीट एनर्जी. फॉर एक्झाम्पल, tap water heated rapidly than distilled water because tap water contains ions. Hence, dipolar rotation takes place in the tap water, which increases heat energy. ऑसिलेशनमुळे काय होतं, कोलिजन होतं. कोलिजनमुळे काय होतं, हीट एनर्जी निर्माण होतं. कोलिजन कोणाकोणामध्ये, नेबरिंग ॲटम्स किंवा मॉलिक्यूलमध्ये कोलिजन होतं.
which ultimately responsible for creating heat energy. हीट एनर्जी कशामुळे क्रिएट होते? कोलिजनमुळे. कोलिजन कशामध्ये होतं? ॲटम्स किंवा मॉलिक्युलमध्ये. आणि ॲटम्स आणि मॉलिक्युलचं कोलिजन कशामुळे होतं? ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सीमुळे. लक्षात घ्या, ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सीमुळे कोलिजन होतं ॲटम्स अँड मॉलिक्युलमध्ये. ड्यू टू दिस कोलिजन्स हीट एनर्जी इज क्रिएटेड. उदाहरणार्थ आपण समजा एक टॅप वॉटर घेतलं. टॅप वॉटर म्हणजे काय? नळाचं पाणी. नळाच्या पाण्यामध्ये बरेचसे आयन्स असतात, सल्फेट, क्लोराईड्स वगैरे हे चार्ज पार्टिकल्स असतात टॅप वॉटरमध्ये. आणि दुसऱ्या बाजूला डिस्टिल वॉटर घ्या. दोघं एकाच वेळेला हीट करा. डिस्टिल वॉटर आणि टॅप वॉटर हीट करायला सुरुवात करा. सारखं मायक्रोवेव्ह ओव्हन घ्या किंवा एकाच मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये दोघं हीट करायला ठेवा. व्हॉट हॅपन्स? द टॅप वॉटर हिटेड फास्टर than distilled water because this tap water contains ions or charged particles, which charged particles or ions aligns to the applied field of the microwave. Hence, what happens? Due to rotation of these, heat energy is created. Heat energy is created. Hence, energy of the tap water increases faster than डिस्टिल वॉटर. डिस्टिल वॉटरमध्ये आयन्स नसतात किंवा कुठलाही फॉरेन पार्टिकल्स नसतात. त्याच्यामुळे तिथं आयन्स नसल्या कारणाने डिस्टिल वॉटर कमी प्रमाणात हीट होईल किंवा त्याचा जो रेट ऑफ हिटिंग असेल तो कमी असेल कोणापेक्षा? टॅप वॉटरपेक्षा. टॅप वॉटरमध्ये आयन्स असल्या कारणाने टॅप वॉटर फास्ट हीट होतो. इन दिस वे वी कन्क्लुडेड the first presentation of this chapter 3rd. Take care, dear friends, and yours.